Again we are starting to read nature and definition of torts. Now again this video will be in English and explained in Bengali. Now we start. No precise or scientific definition of tort has been framed so far. এখনো পর্যন্ত টর্টের কোনো সায়েন্টিফিক এবং প্রিসাইজ এক্স্যাক্ট ডেফিনেশন কিন্তু আমাদের কাছে ফ্রেমড নেই। যদি আমরা টর্ট ওয়ার্ডটা কোথা থেকে এসেছে সেটা সম্বন্ধে জানতে চাই তাহলে এটা বলবো, দ্য ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড tort has been derived from the Latin term tortum, which means to twist. অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড টর্ট যেটা ল্যাটিন ওয়ার্ড টর্টাম থেকে এসছে, যার অর্থ হলো টুইস্ট। Thus it implies a conduct which is not lawful but rather it is twisted, crooked or unlawful. অর্থাৎ ল অফ টর্টস বলতে এমন কিছু আচরণ, এমন কিছু অ্যাক্টস, কন্ডাক্ট, সেগুলোকে আমরা বুঝছি যেগুলো সিম্পল নয়, যেগুলো হচ্ছে টুইস্টেড, ক্রুকেড অর আনলফুল। ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ইংলিশ টার্ম রং, রোমান টার্ম ডেলিস্ট, সংস্কৃত টার্ম জিম্মা। তাহলে টর্ট কথাটার সিনোনিমাস কিছু ওয়ার্ড আছে। সব থেকে বেশি আমরা যেটা রিলেট করতে পারবো ইংলিশ ওয়ার্ড রং বা দোষ। এছাড়া ল্যাটিন টার্ম DELICT, সংস্কৃত ওয়ার্ড জিম্মা। এই সমস্ত কিছু ওয়ার্ডস আছে যেগুলো টর্টের সিনোনিমাস, যার মধ্যে সব থেকে কাছাকাছি ওয়ার্ড হচ্ছে ইংলিশ টার্ম রং। এরপর বলছে, এ টর্ট ইজ আ ভায়োলেশন অফ এ রাইট অফ এ পারসন অর ব্রিচ অফ ডিউটি বাই ওয়ান পারসন টুয়ার্ডস অ্যানাদার। টর্টের সিম্পল অর্থ হলো একটা ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির, দুটো ব্যক্তি থাকবে, তাদের ব্রিচ অফ ডিউটি, কোনো একটা ব্যক্তির রাইট অপরজন ব্যক্তি হনন করেছে, ভায়োলেট করেছে, কিংবা কোনো একটা ব্যক্তির কোনো ডিউটি ছিল, সেই ডিউটিটা সে পারফর্ম করেনি, যার ফলে অপর এক ব্যক্তির ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, ভায়োলেশন অফ রাইট হয়ে গিয়েছে, তখন টর্টিয়াস লায়াবিলিটি বা টর্ট উঠে আসে। দ্য ফার্স্ট রিপোর্টেড কেস where the court used the tort is Bolton versus Hardy, 1597. সো প্রথম যে কেস থেকে টর্টের যে ধারণাটা উঠে আসছে 1597 খ্রিস্টাব্দে বোল্টন ভার্সেস হার্ডি। নিঃসন্দেহে এটা একটি ইংলিশ কেস ল। তাহলে টর্টের যে নেচার সেটা হচ্ছে যে একজন মানুষের রাইট সেটার ভায়োলেশন বা কোনো ব্রিচ অফ ডিউটির ফলে কোনো ব্যক্তির রাইটের যে ভায়োলেশন, এবং সেটা সিভিল টাইপ হবে, সিভিল স্যুটের ক্ষেত্রে হবে, সেটা কিন্তু টর্ট। এবার আমরা কিছু ডেফিনেশনস দেখে নেব টর্টের। সাম অফ দ্য ডেফিনেশনস অফ টর্ট আর, সর্বপ্রথম সেকশন 2M অফ লিমিটেশন অ্যাক্ট 1963, সেখানে একটি টর্টের ইনক্লুসিভ ডেফিনেশন দেওয়া আছে। টর্ট ইনক্লুডস এনি সিভিল রং which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. অর্থাৎ টর্টের মধ্যে সেই সমস্ত সিভিল রংগুলো ইনক্লুড হয়। ইনক্লুসিভ ডেফিনেশন, এক্সস্টিভ ডেফিনেশন নয়। অর্থাৎ টর্ট একটা বড় জিনিস, টর্টের মধ্যে অনেক টাইপের সিভিল রং আছে, কিন্তু সেই সমস্ত সিভিল রংগুলো টর্টের মধ্যে ইনক্লুড করে যায় যেগুলোর নেচার, যেগুলো বাই নেচার
না কি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট অর ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। মানে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টও নয়, ব্রিচ অফ ট্রাস্টও নয়। মানে টর্ট এর ডেফিনেশনটা এখনো পর্যন্ত স্পেসিফাই করা যাচ্ছে না। একটা ব্রড টার্ম যেটার মধ্যে অল আদার সিভিল রংস ঢুকে যাচ্ছে। ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট, ব্রিচ অফ ট্রাস্ট, এগুলো বাদ দিয়ে অল কাইন্ডস অফ সিভিল রং টর্টের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। কারণ ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট বা ব্রিচ অফ ট্রাস্টের জন্য এক্স্যাক্ট কোডিফাইড ল আমাদের কিন্তু রয়েছে। তো যেগুলো এর মধ্যে আসছে না, যেগুলোর কোডিফাইড ল এক্সিস্ট করছে না, বাট দ্যাট ইজ হ্যাম্পারিং সামওয়ানস রাইট, দ্যাট ইজ আন্ডারস্টুড ইন দ্য ল অফ টর্টস। তো সেকশন 2M অফ দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট 1963 সেই ডেফিনেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এখন স্যালমন বলছেন যে এ টর্ট ইজ a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation. তো স্যালমনের ডেফিনেশনটা সেকশন 2M এর ডেফিনেশনের একটা ব্রডার পার্ট। স্যালমন বলছে যে টর্ট হচ্ছে এমন একটা সিভিল রং, ফার্স্ট কিওয়ার্ড হচ্ছে সিভিল রং। স্যালমনের ডেফিনেশন, টর্ট ইজ এ সিভিল রং ফর হুইচ রেমেডি ইজ কমন ল অফ অ্যাকশন। সেকেন্ড কি টার্ম হচ্ছে রেমেডি ইজ কমন ল অফ অ্যাকশন। থার্ড কি টার্ম ফর আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস। কীরকম ড্যামেজেস? রেমেডি হচ্ছে আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস। এবং তারপরে সেই পার্টটা যেটা আমরা 2M এ পড়লাম, which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation। কারণ এই যে তিনটে পোর্শন দিচ্ছে, যেটা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হবে না, ব্রিচ অফ ট্রাস্ট হবে না, বা মেয়ারলি ইকুইটেবল অব্লিগেশনস হবে না, সেগুলোর কথা কিন্তু কন্ট্রাক্ট ল এবং আদার লতে সেখানে ডিফাইন্ড আছে, তো সেখানে টর্ট আসছে না। কিন্তু বাকি যে সমস্ত সিভিল রংসগুলো আছে, যেগুলোর রেমেডি হচ্ছে আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস, মনিটারি ড্যামেজেস, সেই সমস্ত ড্যামেজগুলো কিন্তু টর্ট গভর্ন করছে। থার্ড যে ডেফিনেশন সেটা হচ্ছে ফ্রেসার দিয়েছেন। ফ্রেসার বলছেন টর্ট ইজ অ্যান ইনফ্রিজমেন্ট অফ এ রাইট ইন রেম অফ এ প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়াল giving a right of compensation at the suit of the injured party। মেন কি টার্ম হচ্ছে রাইট ইন রেম, ইনফ্রিঞ্জমেন্ট অফ এ রাইট ইন রেম। এখানে দুটো টাইপের রাইট আছে, রাইট ইন রেম আর রাইট ইন পার্সোনেল। রাইট ইন রেম মানে হচ্ছে আমার এমন একটা রাইট যেটার ক্লেম কিন্তু আমরা, যদি সেই রাইটটা ভায়োলেট হয়, তার ক্লেম কিন্তু আমরা অল ওভার ওয়ার্ল্ড যে কোনো মানুষের কাছে করতে পারবো। মানে অল ওভার ওয়ার্ল্ড অন্য যে কোনো মানুষ আমার রাইটটা ভায়োলেট করলে কিন্তু আমি সেটা ক্লেম করতে পারবো। ইট ইজ অ্যাভেলেবল অ্যাগেনস্ট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাট লার্জ, সেটা হচ্ছে রাইট ইন রেম। তাহলে এর কিওয়ার্ড হচ্ছে ইনফ্রিঞ্জমেন্ট অফ রাইট ইন রেম। রাইট ইন রেমের ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হওয়ার জন্য আমাদের কাছে কি আসছে না, রাইট অফ কম্পেনসেশন। কীভাবে কম্পেনসেশন আমরা পাবো? ফার্স্ট আমাকে একটা স্যুট আনতে হবে, যে ইনজিওর্ড পার্টি, আমি যদি ইনজিওর্ড পার্টি হয় তাহলে আমাকে কোর্টে গিয়ে একটা সিভিল স্যুট ফাইল করতে হবে। তাহলে সেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে টর্টিয়াস লায়াবিলিটি সেটাকে এস্টাবলিশ করতে পারবো। নেক্সট ডেফিনেশন দিয়েছেন ফ্রেডরিক পোলক। উনি বলছেন এভরি টর্ট is an act or omission, not being a mere breach of contract, which is related to a legal duty imposed by general law, and the breach of which gives rise to a civil remedy for damages। তো
সো পোলকের ডেফিনেশনে টটের মেন যে কিওয়ার্ড সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইট শুড বি অ্যান অ্যাক্ট অর ওমিশন। অ্যাক্ট অর ওমিশন, অ্যাক্ট অর ওমিশন যেটা কিসের সাথে রিলেট ছিল, কোনো একটা লিগ্যাল ডিউটি যেটা ল আমাকে ইম্পোজ করেছে, সেই লিগ্যাল ডিউটিটা ফলো না করার জন্যই অপর পার্টির ড্যামেজ হয়েছে, এবং সেই যে ড্যামেজ, কী টাইপের ড্যামেজ, সিভিল রেমেডি ফর ড্যামেজেস, মানে সেই ব্রিচ অফ লিগ্যাল ডিউটির জন্য যে টাইপস অফ ড্যামেজ আমরা ক্লেম করছি দ্যাট শুড বি সিভিল ইন নেচার। নেক্সট যে ডেফিনেশনটা হচ্ছে ডেফিনেশন বাই উইনফিল্ড। উইনফিল্ড বলছেন টর্টিয়াস লায়াবিলিটি, লায়াবিলিটি মানে লায়াবেল ওয়ার্ডের থেকে লায়াবিলিটি এসছে, কোনো অ্যাকিউজডের কী থাকে না, লায়াবিলিটি থাকে টুয়ার্ডস দ্য ভিকটিম। সো tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. উইনফিল্ডের ডেফিনেশনটা আরও বেশি, যেন একটু সব কিছু কনসলিডেট করে দিচ্ছে। ফার্স্ট পয়েন্ট, টর্টিয়াস লায়াবিলিটি কোথা থেকে অ্যারাইজ হচ্ছে, ব্রিচ অফ ডিউটি। সেই ডিউটিটা কে ফিক্সড করছে, ডিউটি ফিক্সড বাই ল, এবং ডিউটি ওড টু পারসনস জেনারেলি, মানে ডিউটি, আমার ডিউটি টুয়ার্ডস দ্য পারসনস, আদার ইন্ডিভিজুয়ালস, আদার পিপল, এবং যখন সে ব্রিচ অফ ডিউটি হচ্ছে তখন তার জন্য আমাকে আনলিকুইডেটেড ড্যামেজ দিতে হবে। রেমিডি, ব্রিচ হলে তার রেমিডি যেটা, দ্যাট ইজ আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস। সো উইনফিল্ডস ডেফিনেশন gives a wider scope of tort. If we have a comprehensive insight, we can see that the definition of the Limitation Act is a very inclusive statutory definition. The definition given by Salmond is a kind of remedy-centric approach. This is the first time where we can find that tort is a civil wrong and the remedy is common law of action. And then the Fraser's definition is main point, right in rem. Infringement of right in rem is tort. Then Pollock's definition is duty under general law. There is act or omission. This concept that act or omission is causing harm, and thereafter in Pollock's definition we are finding act and omission, and then thereafter in Winfield's definition there is tortious liability, which is occurring from a duty fixed by law, and it is giving a wider scope. Now, if we want to learn what is the general kind of definition for this law of torts, what is the general definition of tort? Tort as a civil wrong which is redressable by an action for unliquidated damages and which is other than a mere breach of contract or breach of trust. So this is a general definition of tort which we are going to write. Tort as a civil wrong, অর্থাৎ tort হলো একটা টাইপ অফ সিভিল রং which is redressable by an action for unliquidated damages. এখানে আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস তার রেমেডি রিড্রেস করছি আমরা, সেটাও বলে দিলাম, অ্যান্ড হুইচ ইজ আদার দ্যান মেয়ার ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট অর ব্রিচ অফ ট্রাস্ট, যেটা লিমিটেশন অ্যাক্টের মেন পোর্শন, সেটা লিখলাম।
So this is the general definition of tort. Now যদি আমরা একটা বার্ডস আই ভিউ নিই, টর্ট ইজ আ সিভিল রং যার মেন রেমেডি হচ্ছে ড্যামেজেস অর কম্পেনসেশন, টাকা পয়সার মাধ্যমে ড্যামেজ। আরেকটা পয়েন্ট, টর্ট ইজ আদার দ্যান এ মেয়ার ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট অর ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। এটা একটা 2 নম্বর পয়েন্ট। 3 নম্বর পয়েন্ট, টর্ট ইজ রিড্রেসেবল। টর্টকে রিড্রেসেবল করা যায়, রিড্রেস করা যায় বাই অ্যান অ্যাকশন ফর আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস, যেটা কিনা সিভিল সুট থেকে উঠে আসছে। আনলিকুইডেটেড ড্যামেজেস মানেই হচ্ছে টাকা পয়সা, কম্পেনসেশন, যেটা আমাদের প্রেসক্রাইব করা থাকছে না, যেটা কেস টু কেস ভ্যারি করছে সেটা। তাহলে নেচার অ্যান্ড ডেফিনেশন অফ টর্ট যদি আমরা দেখতে যাই, এটা একটা জুরিসপ্রুডেন্সের মতোই ভার্সেটাইল সাবজেক্ট, যার ডেফিনেশন হচ্ছে ভার্সেটাইল। ইট হ্যাজ বাই নেচার ইট ইজ ভার্সেটাইল। যেটা ওয়ার্ডটা ফার্স্ট উঠে আসছে ল্যাটিন টার্ম টর্টাম থেকে, যার মিনিং হচ্ছে টুইস্ট, যেটার মানে হচ্ছে এমন একটা কন্ডাক্ট যেটা টুইস্টেড, ক্রুকড, আনলফুল। টর্ট হচ্ছে ভায়োলেশন অফ রাইট, পার্সন টু পার্সন, the breach of duty. It is appearing from a civil suit and it is redressable by unliquidated damages. And again, it is civil wrong. It is a right in rem. It is coming out from an act or omission which is causing harm to another person. Again, there is infringement of duty. So this is the way which we are going to understand that. Next thing what we will be discussing is, can we call it law of tort or can we call law of torts? There is a difference of s. So see you in the next one. Thank you.